Hello guys, great to have you here. We have one more class of English today. Basic Vocabulary number 24. Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Hoy día vamos a continuar hablando acerca de vocabulario básico en inglés, la clase número 24. Recuerda que si quieres ver las clases anteriores, puedes ir a la sección de playlists si estás por aquí por YouTube, o si no estás por aquí, ve a Teacher en línea. Vas a encontrar la playlist de vocabulario básico en inglés, tanto la repetición de esta clase como las clases anteriores. Recuerda que todas estas clases se quedan guardadas aquí, son clases en vivo. Si quieres, quieres participar aquí, puedes hacerlo los días lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, hora de Perú. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Let's start with the first word. Okay. The first word is this. Okay, guys, what does this mean? Okay, we're talking about something that is near. Okay, something. Okay, near. For example, something we can touch, such as a marker, such as the board, such as the eraser. Okay. This is the first meaning. Second meaning, we're talking about the present time, okay? The present time or situation. Okay, very good. Recuerden que la clase primero es en inglés y después es en español, ¿ok? No te preocupes si no entiendes la parte en inglés, voy a volver a repetirlo en español, ¿ok? Let's start with the first example here. Guys, we use this every time we're talking about something that is near to us, something that we can touch, or that is very close, okay? And remember that we only use this with singular nouns. For example, you can say, number one, I like this book. Look at this. I'm using here this. I like this book. I can touch the book, so I can say this book. Okay? Now, we also can say, for example, something like this, no? This is my favorite. Okay, this is my favorite restaurant. Look at that. One more time, we're talking about something that is near. This is my favorite restaurant, right? Something that is near. Again, okay? No far, near. This is my favorite restaurant. What else can we say here, guys? Maybe you can say that okay, this pen is red, or this pen is blue. Or let's put blue here. Or this is a blue pen. Other possibility. This pen is blue. Look at that. So, as you can see, we can use it this way, right? Remember, we use this here, okay? This pen is blue, right? This pen is blue. I can touch the pen, the pen, or maybe the pen is very near. Okay, it's very near. This pen is blue. Okay, that is the idea of this word. Okay, now what is the opposite of this? What is the opposite of this? Well, we can say that. Okay, the opposite, let's put it here, is that. That pen is blue. Now imagine that the pen is a little far from me. There is a distance between me and the pen. So I can say that pen, okay? Because
there's a separation here. Yeah? That is the idea of this. Now, let's continue with the second part. Okay, we're talking about, look, this, the present time or situation. For example, we can say, I have to work. Okay, I have to work this afternoon. Or this week. Let's put this week. It's much better. Okay, this week. This week. I have to work this week. Yes? So, in this case, I'm not talking about distance. I'm not talking about something that I can touch. I'm talking about time. I'm talking about the present time. If I say this week, it's because I'm talking about the days that the week we are in right now, no? Or the week that is happening right now. So we can use this week. Maybe you can say something like, I cleaned. Okay, I cleaned this morning. Look at that. I cleaned the house this morning. One more time. I'm not talking about distance. I'm talking about the present time. I'm talking about specifically uh, maybe 8 in the morning, 9 in the morning, 10 in the morning, but it's still the present time. I cleaned this morning. Yep. So this is how you can use it this way. Maybe you can also say, I I need to pass this semester. You know, we use semester when we're talking about an academic period of time, right? Maybe 5 months or 6 months, right? So again, the semester includes present time. Yep. So that's how we can use this, no? But maybe you can also say something like this, no? Okay. This party is awesome. Look at that. We're not talking about distance. One more time. We're not talking about time, but here we're talking about the present situation. Present situation right now. I mean, I'm at a party, so this party, the party where I am at, is awesome. It's incredible. Awesome, incredible, amazing. Yep, that's what we can do here. Okay. What else can we say here? Maybe you can say like, this class is this class is helpful. See? One more time. I'm not talking about distance. I'm not talking about time. I'm talking about situation, the present situation. I'm talking about this class, the class we are in right now. Okay? So this is how we can use this. Well, guys, I want you to write your own sentences using this structure, okay? This. Listo, chicos. Vamos entonces a hacer la explicación en español. Pero denme un segundito antes, por favor. Ok, good afternoon to everyone. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Genial. Thank you for being here. Ok, listo. Continuamos. We're going to start with this, okay? Esta palabra, this. Recuerden, no es como una I. No es como una I normal, ¿no? Una I normal es como si uno sonriera. I. ¿Ok? Nosotros decimos this. Es como una I, pero seria. E, this. ¿Ok? Es como decir una I, pero seria. This.
This lo utilizamos para algo que está cerca, primer significado, o para hablar del presente, el tiempo presente o una situación presente. Vamos con el primer ejemplo. I like this book. ¿Ok? Me gusta este libro. Estamos hablando de algo que está cerca, algo que puedo tocar o que está a una corta distancia mía, que puedo señalar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto o este. Me gusta este libro. This is my favorite restaurant. Este es mi restaurante favorito. Este es mi restaurante favorito. Estamos hablando de algo que está cerca. El local está cerca o estoy dentro del local. Este es mi restaurante favorito. This pen is blue, ¿no? Este lapicero es azul. This pen is blue, ¿ok? Obviamente estamos hablando de algo que está cerca. Puedo tocar o está a corta distancia. ¿Cuál sería lo opuesto? Bueno, lo habíamos colocado por aquí. Vamos a ponerlo con otro color. En este caso sería that. ¿Ok? Eh, ese lapicero. ¿Ok? That pen is blue. Ese lapicero es azul. Vamos con el segundo significado. Estamos hablando de tiempo presente o situación presente. I have to work. Tengo que trabajar esta semana. Estamos hablando no de algo que está lejos, sino, o perdón, que está cerca, sino algo que está transcurriendo. En este caso, esta semana. Yo limpié, I cleaned this morning. Yo limpié esta mañana. Lo mismo, ¿no? El día no se ha terminado. Estamos hablando de la mañana que ha transcurrido o está transcurriendo, ¿no? Puede que sean las 11 de la mañana, 12 de la mañana, puede ser que sea 3 de la tarde, ya terminó la mañana, pero sigue siendo parte del día. ¿Ok? Esta mañana. I need to pass this semester. Tengo que pasar este semestre. ¿Ok? Igual, unidad de tiempo, semestre. Bueno, es una unidad de tiempo académica, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 meses, dependiendo de la institución educativa. ¿Ok? Este semestre. Ahora vamos a situaciones. This party is awesome. En este caso, this party, no estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de algo físico que podemos tocar. ¿Ok? No estamos hablando de un tiempo presente. Estamos hablando de una situación que está pasando en este momento. ¿Ok? This party. Esta fiesta es genial, es asombrosa, es increíble. Awesome. ¿Ok? O puedes decir, this class is helpful. Esta clase es muy útil. ¿Ok? Puedes decir, esta clase de aquí, esta clase que estamos teniendo en este momento es muy útil. ¿Ok? Así que para todos esos casos, puedes utilizar la palabra this. Well, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. ¿Ok? Voy a leer por ahí sus comentarios un momento y después hacemos el dictado. ¿Ok? We're going to continue with dictation, but in a moment. Chicos, para todos los que deseen información sobre las clases de inglés, mándenme un mensajito al interno, ¿ya? Aquí en TikTok si están, o me pueden seguir aquí en Instagram, Teacher en línea también, para que puedan revisar esta información. Ok, algo más que también quisiera mencionarles es que las clases grupales las vamos a comenzar el día miércoles. Más detalles o información al interno también, ¿ya? Vamos a leerlos un ratito y después continuamos con la clase. Okay, Biram, I'm happy to join you as I am in Gambia. Here is your lesson is very interesting. Okay, thank you very much for your words. Okay, what is your first language? Okay, hello. This painting costs a fortune, ¿sí? Okay, esta pintura cuesta un montón. Okay, Bitrek, mándame un mensajito al interno. Okay, very good, excellent. What do you think about this idea? Muy bien, ¿no? What do you think about this idea? ¿Qué piensas sobre esta idea? Your tongue is between the teeth. This. What? Okay. I love this movie. Muy buena también, ¿no? Yo amo esta película. I will buy this car in red color. Voy a comprar este auto en color rojo. Está bien. Ana Mira, good sentence. Very good sentence. Okay. I am from Peru. Lima, Peru. Okay. Perfect. ¿Puedo explicar todo en español? No, Mario, estamos en clases de inglés. ¿Te puedo ayudar a traducir algunas cositas? Sí, pero no se enseña español no se enseña inglés con español en lo presente. Ok, a menos que estés en nivel básico básico,
lamentablemente esto no es para básico básico. Esto ya es, sí, ya tienes un nivel un poquito más. Has estudiado algunos meses. Okay. Love. Hello, love. Thank you very much for being here. Okay. Guys, let's continue with that dictation. Let's continue with that dictation. Chicos, quítense de mente, a menos que estén en básico 1, básico 2, básico 3, que necesitan el español para las clases, ¿no? Si estás en más de básico 6, has estudiado más de 6 meses, ya tienes que estar con el inglés, no dependas del español. Ok, guys. Y esto de aquí es una excepción nada más, ¿no? Porque no es una clase 100% oficial. Las clases oficiales pueden contratarlas conmigo, me mandan un mensajito y me preguntan información. Ok. Listen to me and write. We traveled a lot this year. We traveled a lot this year. We traveled abroad a lot, sorry, this year. We traveled abroad this year. Okay, 10 seconds to write it down. Okay, we traveled a lot this year. Okay, very good. Uh-huh, close, close, you were very close. Let's write it down. We traveled a lot this year. Okay, very good, guys. This is the sentence you need to keep in mind, okay? We traveled, simple past. We traveled a lot, okay? We traveled a lot this year. Great. Let's continue with the next word. Okay. Okay, 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 okay. Let's continue. Guys, recuerden que el nivel es de A2, ¿no? Un A2 o en algunos casos un nivel preintermedio, pero no llegamos a preintermedio. Así que si aún así se te dificulta, ve al canal de YouTube. En playlist busca verbos comunes en inglés. Eso es lo más básico que vas a encontrar de mis clases. Ok, así que ve para allá también. Listo, vamos a continuar. Let's continue with the next part. Okay. Number 2, guys. We're going to talk about big. Big. Okay. What does big mean, guys? We're talking about something that is large. Okay, large. And let's continue about 3 categories. Large in size. Okay, we're talking about dimensions. Okay, dimensions. We're talking about of importance. Okay, now this is the second one. Large in size, importance, and what is the other one? Amount. Amount. Well, let's see how we can use this. Okay, huge. Yeah, that's a very good synonym. Thank you so much for your rose. To Maria Papi, thank you so much for your rose. Okay, large in size. Well, we can say number 1, they live in a big. Okay, they live in a big house. Okay, they live in a big house. Yes, big house. That's number 1. Okay, they live in a big house. What else can we say? Maybe we can say, I have
A big dog. Okay. One more time. We're talking about size. A big dog. Okay. Anneli, thank you so much for your gift. Okay. Big dogs. We're talking about size or dimension. Yep. Now, let's continue with importance. Okay. Importance. We can say this is a big decision. Look at that. This is a big decision. Yeah, very good. Money, thank you. Thank you so much for your gift. Now, we're not talking about that we have a huge decision. We're talking about that this decision is very important. Okay? And this decision is very important. Yep, that is the second thing. Okay? This is the second thing. Now, what else, guys? We can say, I have a big, okay, a big idea. One more time. We're not talking about dimension, okay? We're talking about, in this case, something that is very important, okay? Very, very important. Yep, very, very important. Now, this is the second thing, okay? This is the second thing. Okay. Well, guys, this is how you can use this structure, okay? Something that could be physically big or something that could be very important, okay? Maybe we can also say something like this, no? We have a big audience. Okay, we have a big audience. Yeah. For example, right now, today, we have a big audience, right? Very good. We are 400 people today. We're 400 students, and that's perfect. Now, we say here a big audience. We're not talking about size, okay? Dimension. We're not talking about importance. We're talking about amount. It means that there's a lot of people that is watching us, okay? We have a big audience. Very good. Very good. That's a big amount of people watching or paying attention to the class, for example. Okay, guys. So this is how you can use this expression, okay? So remember, we have three possibilities. Number one, size, large in importance, or amount. Now, for example, I'm gonna put an example here, and you're gonna see how these is changes according to the context. For example, what if I say I live in a big country? Guys, if I say I live in a big country, am I talking about size, importance, or amount? What do you think? I live in a big country. Okay, or you can say my country is really big. Now, are we talking about size? Are we talking about importance? Or are we talking about amount? What do you think? Okay, size. Okay, some people say size, amount. Yes, it could be possible. Okay. Well. We're talking about two things, okay? This could have two interpretations. Number one, if I say I live in a big country, you can talk about time or a size, sorry, okay? Maybe your country has a big territory, okay? Or maybe the territory of your country is very large. Yes, you can say that.
Okay, size. But you can also use this for importance. It's like, I live in an important country. Yes, I live in an important, a very important country. So we can have also this second meaning. One more time. It's an interpretation according to the context. Okay, it could be for size, or it could be for, in this case, importance. Yep, these two. Well, guys, let's continue with the explanation in Spanish, okay? Right, please, guys, remember to write, in this case, your sentences. Big in the case of population, yes, it could also have that interpretation too. Ok, guys, listo, chicos. Entonces, cuando hablemos de big, lo primero que tienes que acordarte es la pronunciación, ¿ok? Pronunciación de big. ¿Cómo se pronuncia big? Vamos a ponerlo con rojo, ¿ya? A ver, ¿cómo se pronuncia big? A ver, yo lo pronunciaba así, chicos. Antes yo lo pronunciaba así. ¿Tú lo pronuncias así o no? Okay, sometimes I used to pronounce it this way. Okay, big, big. Okay, I remember I used to do that a lot. Okay, but this is not correct, guys. This is incorrect. Okay, this is incorrect. You shouldn't pronounce it this way. The correct pronunciation of this word is with the letter G. Big, g- big, big. Okay, so please, if you are going to read, okay, try to read these sentences aloud. Recuerden, chicos, leer estas oraciones en voz alta y presten mucha atención de este detalle. ¿Estás pronunciándolo así o estás pronunciándolo así? Si lo estás pronunciando así, date cuenta que no es la pronunciación correcta, ¿ok? Eh, big, big, la letra G, ¿ok? Big. Repite practica con las oraciones y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Vamos entonces con la primera, bueno, el primer significado. Big hace referencia a algo que es grande en tamaño, size, algo que es grande en importancia y algo que es grande en cantidad. ¿Ok? Vamos entonces con la primera. Tenemos, they live in a big house. Ellos viven en una casa grande. Estamos hablando del primer ejemplo, dimensión. ¿Ok? Una casa grande, una casa amplia, una casa inmensa, ¿cierto? Big. I have a big dog, ¿no? Tengo un perro grande. Otra vez, estamos hablando de de dimensión, estamos hablando de size, ¿no? Un perro grande, un perro inmenso, un perro gigante, por ejemplo. ¿Ok? Big. I have a big dog. Igual, fíjate aquí, mira, es el mismo sonido. Big dog. Si tú pronuncias dog con J, no lo hagas. Vamos a ponerlo más grande todavía, ¿ya? Porque si no, después me pronuncian mal y después están diciendo, ¿quién es tu teacher? ¿Quién te enseñaba inglés? Van a decir. Ya, pues, te van a dejar mal. Ok, big, ahí grandazo. No. Dog. Con J no, vayas a decir dog. Ok, así. Eh, dog. Big dog. Ah, estarás pronunciando en casa. Big dog. I have a big dog. Yes, very good. El siguiente. Esta es una decisión, una gran decisión. ¿Ok? En este caso no estamos hablando de dimensión, estamos hablando de importancia. Estamos diciendo que esta es una decisión importante. Love, thank you so much for your gift. Ok. Igual acá, I have a big idea. Yo tengo una gran idea. Estamos hablando de importancia. Tengo una idea muy grande, muy importante. Seguramente que va a ayudarme mucho. I have a big idea. Vamos con la otra. We have a big audience. Tenemos una audiencia grande. No estamos hablando de tamaño, no estamos hablando de importancia, sino de cantidad. O sea, tenemos mucha
mucha audiencia. Hay muchas personas viéndonos. ¿Ok? So that's what you have to do. Ok. Listo, chicos. Recuerden que esto está a interpretación, ¿ok? Recuerden, son tres significados. Y yo, por ejemplo, puedo decir, I live in a big country. Yo vivo en un país grande. Ahora, puede ser que te esté refiriendo a size. Yo vivo en un país grande de territorio. Ok, si vivo en Rusia, en Brasil, ¿no? Yo vivo en un país grande, inmenso. Puedo decir que yo vivo en un país grande cuando habla de importancia, ¿no? Quizá no es tan amplio mi país, pero es muy grande en, en importancia, en historia. En el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? España, Italia son pequeñísimos, ¿no? Son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, estamos hablando de que algo es bastante grande en importancia, ¿ok? Esos países pues tienen mucha historia, ¿no? Ahora, yo puedo decir grande también en cantidad. Yo vivo en un país grande, puede ser que haya una población inmensa, puede ser que la población sea mucha. Entonces también estamos refiriéndonos a que esto sería la interpretación. Otra vez, ya depende de ti qué interpretación le des aquí, ¿ok? Listo, chicos. Copien esto y vamos ahora sí a leer sus oraciones, ¿ya? Vamos a darle una revisadita. Ok, thank you very much for being here, guys. A ver, ¿qué han escrito, chicos? Por favor, pónganme buenas oraciones, por favor. Teacher, you're having a big audience recently. Yes, yeah, thank you. Tenemos una gran audiencia, sí. Excelente. Gracias, chicos, por el apoyo también, por estar compartiendo, estar dándole tap taps. There is a sad story named Inside the Big Dog. Really? Okay, I didn't know about it. Country, city, town, village. Okay. Ciudad, país. ¿Lo quieres grande? No. You are a big man. Calm down, please. You are a big man. Okay. Ana Ávila. ¿Qué tal? Falta el A nada más. You speak Spanish? Yes. That's my first language. Okay. Big house means big problems. To keep it clean, yes. Una casa grande significa grandes problemas. Okay, big policeman inside small car makes a signal. Okay, I have a big dog. También, muy bien. It's like a ski. Yes, a husky. Perfect. Listo, chicos, dictado. Vamos con el dictado. Okay, let's see. Let's see. Guys, listen and write. There is a big difference between you and me. There is a big difference between you and me. There is a big difference between you and me. Okay? Listen and write that sentence. There is a big difference between you and me. Okay? 10 seconds to write it down. 10 segundos para escribir esa oración, chicos. Oh, Scott, as I mentioned before, we didn't have classes on Wednesday, so I have to make an exception today. Yeah, because I needed to have the explanation in Spanish and English because this class was for Wednesday. Okay, very good, guys. Let's write it down. There's a big difference, okay? There is, okay, big, a big difference. Okay, there is a big difference between you and me. Yeah. Okay, guys. We're talking about importance, right?
Well, thank you so much. Let's continue with the next part. Between you and I. You and I or you and me? Give me a check. Give me a second, guys. I need to check this out. Ah, you and me is perfect. Okay, let's continue. Okay, number 3. Give me a second, guys. I don't know why we have been a lot of bots lately. Okay, you and me. You and me is better. Okay, very good, guys. Let's continue with the next word. Okay, the next word is sometimes. Guys, this is an adverb of frequency. What does sometimes mean, guys? Well, we're talking about on some occasions. Okay, on some occasions, not always. Okay, not always. Yeah, that's what we can use here. Okay, so if we're talking about frequency, sometimes it's in the middle, no, maybe 50%. 50% of the times yes, 50% of the times no. Well, that is the difference here. Now, let's continue with the examples that we have here. Okay, perfect. Very good. Let's continue with this part. Number 1. Okay, number 1. One thing you have to remember about this adverb is that it only have two positions, okay? It only have two positions. Let's start with number 1. For example, I sometimes, okay, I sometimes drink coffee. Okay, position number 1, I sometimes drink coffee. The position is here, okay? Sometimes I drink coffee. Now, remember that this part goes here, okay? Between the noun, okay, this is the noun, the subject, and the verb, okay? This is the first thing you need to remember. What about the second position? Let's put it here. Sometimes, sometimes I drink coffee. Sometimes I drink coffee. Now, the second position is this one. We have sometimes at the beginning of the sentence, okay? So we have the noun and we have the verb here. So this is the second position. This is something that you need to remember. It only has two positions that are correct. Now, guys, what if I say something like this? I drink coffee sometimes. What do you think about this? Is it a correct way to say this? What do you think? Is it correct? Yes? No? Maybe? Okay. Well, guys, the first position is perfect, as we mentioned before. The second position is perfect too. But the third position is not correct. Okay, we never put sometimes at the end of the verb. Okay, we never use it that way. So this is something you need to keep in mind too. Okay, we always use this
at the beginning or between the noun and the verb. Okay? That is something that you have to keep in mind. It only has two recommended positions. What else can what else can we say here? Well, sometimes is different when we have a verb. Now look at this, no? The verb to be. For example, I am late. Okay, okay, I am late. What if I want to put sometime in this position? What if I want to put sometimes in this position? What is the correct place of sometimes? What is the correct place? Does sometimes go here or here? Okay, what do you think? This is number one, and this is number two. What is the correct position, guys? Number one or number two? What do you think? What do you think? Okay, remember that the verb to be is completely different here, okay? It's completely different. Yep. What do you think? Well, the correct position here is, okay, I am sometimes late. So, late is an exception. Yes, sometimes, sorry, it's an exception here. Why? Because we have the verb to be. So the verb to be never separates. Okay, they never separate the verb to be with the subject. So the only position that we can have is here. Okay, sometimes, or you can start at the beginning. Now, sometimes I'm late. This is a recommended position too. Well, guys, keep this in mind. Take a screenshot, and then we continue. I'm gonna start reading your sentences in a moment. Ok, chicos, entonces, cuando hablamos de sometimes, estamos hablando de un adverbio de frecuencia, ¿ok? A veces, ¿ok? En ciertas ocasiones, a veces. Si tuviéramos que ponerlo en una escala de espacio, sería la escala de... Deme un momentito. Ok, genial. Muy bien. Si tuviéramos que ponerlo en una escala, estaríamos hablando de el 50%, ¿no? Always, siempre, never, nunca, sometimes iría en el medio, ¿ok? Vamos con la primera oración. I sometimes drink coffee. Yo a veces tomo café. Puede ser que a veces sí, en ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no. A veces, ¿cierto? Esa es la manera en cómo podríamos utilizar esta información. Ahora, fíjate que tenemos dos posiciones recomendadas. Posición número uno, primero el sujeto y después el verbo. En el medio vamos a poner sometimes, ¿ok? I sometimes drink coffee. I sometimes take a shower. I sometimes go to school. Segunda posición, al inicio. Sometimes I drink coffee. A veces tomo café. Okay, that's what we have here. And now, in the next case, I drink coffee sometimes, ¿ok? Esto de aquí está mal. Como les mencioné, solamente tienes que tener dos posiciones, o bien la de adelante o bien la de atrás, ¿ok? La última no se puede o no se acepta. Ok, very good. Eso siempre sucede así. Like el inglés. No, just sit down, be patient, and you'll make it. Yes. Mucha paciencia, mucha paciencia. Ok. Solamente tienes dos razones para aprender inglés, ¿ya? Una, si te gusta mucho, o dos, si estás contra la espada y la pared. Son las dos. Ok. Así que depende de ti. Algunos no le dan importancia al inglés hasta que les piden en la universidad, les piden la titulación, se van al extranjero, se van a cualquier otro lugar. Si estás contra la espada y la pared, vas a tener una motivación doble, triple. Si lo odies, vas a tener que hacerlo.
Ok. Y lo otro es si te gusta. Si no te gusta la primera opción, la segunda. O espérate hasta que de verdad lo vas a necesitar. Pero ten por seguro que va a ser el doble de presión, el doble de estrés, el doble de querer escapar del salón. Ok, a ver, tenemos I'm late. Esta es la otra excepción, ¿ok? Recordemos que aquí tenemos el verbo to be. I am late. Yo estoy tarde o yo llego tarde, ¿no? Ahora, habíamos dicho que sometimes va después, o perdón, antes del verbo, ¿no? Debería ir aquí, ¿cierto? Pero esta es una excepción. Sometimes va a ir aquí. I am sometimes late. ¿Por qué? El sujeto y el verbo to be nunca se separan. ¿Ya? Estos dos nunca se van a separar, son como que tóxicos. ¿Ok? Y puedes utilizarlo con la contracción, más juntitos todavía, ¿no? Más pegados. I'm sometimes late. Okay, very good, very good. Okay, so that is all you have to remember. Espero que lo hayan copiado y vamos ahora sí a ver si me han escrito por aquí algunas oraciones. I'm sometimes late when I'm a critical lazy. Okay, I sometimes finish too early. Okay, Enrique, good sentence. Okay, I sometimes eat fish. Very good, Money Danny. Thank you. How are you doing? I sometimes eat snow. Eat snow, really, Anavila? Okay. What else do we have here? I seldom drink coffee to stop my girlfriend. Okay. What? Okay. What else do we have here? Sometimes I feel bad. Yes, she sometimes goes to drink to the bar. Yes, very good. Sometimes I drink coffee. Okay, perfect. I drink my hot neighbor's milk. Oh, what are you saying, Enrique? Oh my God. Oh my God. Yes. Okay, guys. Listo. I sometimes fall in love with my neighbor. Oh my God. Okay. Well, guys, this is some of the things that we can use here. Now, let's continue with the next part, okay? Vamos a continuar con el dictado. Listen to me and write, guys. Tu, 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 tu. Okay, listen and write. She sometimes forgets her password. She sometimes forgets her password. She sometimes forgets her password. One more time. She sometimes forgets her password. Okay? That's the sentence you need to write. Listo, chicos, escriban esa oración en los comentarios. Okay, guys, let's write it down. Let's check if you wrote that sentence correctly. Look at this. She sometimes, okay, she sometimes forgets. Forgets. Recuerden que está en tercera persona, ¿ya? She forgets. Sometimes no afecta en nada. No afecta en nada a que esto no cambie, ¿ok? Forgets. She sometimes forgets her password. Okay. What does password mean, guys? What does it mean? What does password mean, guys? Ok, contraseña, excelente. Esa es la respuesta. Ok, password. Password. Yes, it's a code. Yes. Now, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, that's a password.
We always use passwords for emails, for things where we need to personal accounts, no, or internet accounts. Yes. So nobody else can have access to this information. Money, thank you so much for your heart, me. Thanks. Okay. And this is a very common problem, eh? That's why I start writing my passwords on place on a notebook. Yes. Well, let's continue now with the next word, okay? The next word is house. House. Okay, guys. What does house mean? Well, we're talking about the building. Yeah, number one. We're talking about the building you live in. Okay. The building where, oh, excuse me. The building where you live. Yep, the building where you live. Guys, we're talking about a physical place. Yes, we are always talking about a physical place. Now, let's start talking about this. Now, if somebody asks you, hey, where are you right now? You can say, for example, I'm, okay, at home, right? This is the most common way to use this, right? I'm at home. Saira, hello, welcome. I'm at home. You can also have this other option. I'm at, okay, I'm at my house. So, guys, again, we are going to use at. And remember, when we're using house, we're talking about an individual building. Okay, this is not a apartment building. We're not talking about sharing the house with other people, no? Unless you rent your house. But house in general refers to the physical building where you live in. Okay. Now, what else can we use here? You can use, for example, I'm at my house. Okay. Other possibility, I arrive. Okay, I arrived at my house. Okay, early, early. Yeah, you can use this too. Okay, we arrive at. I arrived at my house early. I got home early. Now, guys, if we're talking about things in general, I always recommend home. I get home, I leave home, I'm at home. Okay, this is like much common because not all the people have houses. No, some people live in buildings or in apartments. Sorry. So you can say, oh, I got at my house or I arrived at my house, but they live in an apartment. No, that's completely different. That's why home is more general, okay? Is more common too. So that's the other thing. Now, when we're talking about house, it's better to use it when we're talking about things we do with the building. For example, we can say, I clean my house. I clean my house. Yeah, we never say I clean my home, for example, no? We always use house because we're talking about the physical building. Maybe you can say I paint my house. Yes, I paint my house. Yes, that's another expression that you can use here. Other expression, you can say here I buy a house. I buy
a house, or I want to buy a house. Or nowadays it's impossible to buy a house, right? Because prices has increased a lot. So you can use this, okay? House, buy a house, clean a house, paint a house, remodel a house. Okay, everything that is related to the physical place. Well, let's continue with the explanation in Spanish. Chicos, house se refiere a casa cuando estamos hablando de el edificio, de la estructura. Recuerda que estamos hablando de una casa individual, ¿ya? No es lo mismo house que apartment, departamento. Son dos cosas completamente diferentes, ¿ya? Puede ser que en este caso vives en un departamento, no le puedes llamar house a eso. En ese caso utilizamos la palabra apartment o la palabra flat. Para una casa individual, sí, house. Yes. Ahora, recuerda lo siguiente. No es lo mismo house que home. ¿Ok? Home se utiliza para cosas más cotidianas como get home, llegar a casa, leave home, salir de casa, I'm at home, estoy en casa, ¿ok? Entonces, home se utiliza de una manera más cotidiana. Si quieres utilizar house de esa forma, se puede hacer, pero no es lo más común. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿dónde estás? Es más común que la gente responda, I'm at home en vez de decir I'm at my house, estoy en mi casa. ¿Por qué es más cotidiano? Bueno, porque no todos viven en casas, ¿no? Algunos viven en una renta, en un alquiler, o algunos tienen un departamento. Entonces yo no puedo decir estoy en mi casa, porque no es mi propiedad, o no es una casa, es un departamento. Entonces, por eso es que esto de aquí es mucho más cotidiano. Pero si tú quieres decir I'm at my house, está perfecto. Solo ten en cuenta ese detalle, ¿no? Si es tuyo o si es una casa individual. Vamos a continuar. I arrived at my house early. Lo mismo, ¿no? Yo llegué a mi casa temprano. Puedes utilizar esto también, pero hay otra forma mucho más sencilla, ¿no? Cuando hablamos de I got home. Yo llegué a casa. Esto es mucho más utilizado. I got home early. Llegué a casa temprano. Ahora, hay cosas que solamente se pueden utilizar con house. Por ejemplo, I clean my house. Literalmente estamos hablando de que limpio el edificio, limpio el lugar donde estoy viviendo. Estoy limpiando el edificio. I clean my house. Yo no puedo decir I clean my home. No. Ok. I clean my bedroom. I clean my room. Yo limpio mi cuarto. I clean my apartment. Limpio mi departamento. Clean puede ser utilizado para cualquiera de estos. Lo mismo en el caso de paint. Yo pinto mi casa. ¿Ok? Y en el último caso, I buy a house, ¿no? Yo compro una casa. En esos casos solamente utilizamos house, no utilizamos home. Okay, guys. Let's continue now with your sentences. Okay. Vamos a ver qué han escrito por aquí. I have a sugar daddy at my house. Okay, I arrived to the party house very late. No, Ana, creo que no está confuso, está confuso. No se sabe si estás diciendo que llegaste a una casa, una fiesta en una casa, la fiesta era en tu casa. Tendrías que modificarlo ahí. Está un poquito oscuro el significado. Lo que podría hacer es, llegué, I got home. Puedo poner ahí. Por eso es mejor utilizar el get en vez de arrive, esto de aquí, ¿no? Es mucho mejor. I got home late. Llegué a casa. From a party. Llegué tarde a casa de una fiesta, ¿no? Venía de una fiesta. Bueno, si eso es lo que querías decir, esa sería la oración. I have to pay my house every month. Okay. I have to pay my house. No.
En este caso estaríamos hablando de hipoteca, ¿no? Utilizarías ya no es pagar mi casa, sino pagar la hipotética o pagar la renta, pero ya sería otro significado. I have to pay the rent, pagar la renta si es que lo alquilas, ¿no? I have to pay the mortgage, ¿ok? Si estás hablando de, en este caso, estás pagando a cuotas tu casa, ¿no? I have to pay my house mortgage. Es la hipoteca de mi casa. Um, my house is very small. Yes, very good. I lend my house for parties. Okay. I cleaned my house yesterday. That's perfect. When we can use homenaje de oro house. Homenaje de oro. Oh my gosh. I don't understand, Mene. That landlord has many houses for rent. Yes. For renting. For renting. Rina. He always. Oh my God. Se me borró. Okay. Hello, hello everyone. Great. Oh, my house is your house. Yes. Okay. She always returns to her house about 8:30. Okay, very good. Lo mismo, ¿no? Puedes utilizar house para ese tipo de cosas, chicos, pero cuando hables de volver a casa, llegar a casa, salir de casa, utiliza home. Es mucho más fácil. I get home, I came back home, I come back home. Yo llegué a casa, yo volví a casa. Come back home. to. ¿Ok? En esos casos cotidianos, cuando hables de cosas cotidianas, utiliza home. Si hablas de cosas del edificio, utiliza house. Yep, va a ser mucho mejor. No lo fuerces. Ok. Let's continue with the following sentence, guys. Listen and write. My house has a beautiful garden. My house has a beautiful garden. My house has a beautiful garden. Okay, listen and write. Okay, Moni, thank you. Entonces, chicos, esa es la regla, ¿ya? Cosas cotidianas, home, get home, leave home, come back home, ¿yes? Ir, venir, salir de casa, home, utiliza eso. Si hablas de el edificio, utiliza house, ¿no? Clean my house, pay my house, buy a house, rent a house. Ok, ahí puedes utilizar house. I work in my house. Yep, very good. I have to repair some things in my house. Reparar cosas en casa, también puedes utilizarlo. O cuando invitas a alguien a casa también, ¿no? I invite them to my house. Okay, go home. Exactamente. Okay, guys, let's write it down. My house. Okay, give me a second. Okay, what happened here? Let's write it down. Okay. The sentence is my house has. Tercera persona. Has. Okay. A beautiful garden. Okay. Good job. I think the sentence was very easy, right? Okay. Let's erase this. I'm going to erase this and let's continue with the next word. ¿Listo, chicos? Continuamos con la siguiente oración. Give me a second. Okay. Yes. Guys, we're gonna have a break. Okay, we're gonna have a break, a very quick break. Yep. I'm gonna talk about the group classes. Okay, very quickly. Chicos, vamos a tener un break de un par de minutos, ok, así que mientras estamos haciendo el break, denle ahí tap tap a la pantalla o
pueden ir al baño si gustan, ¿ok? You can go to the bathroom if you want. Vamos a hablar acerca de las clases grupales, ¿ok? Please keep tapping on the screen, send blue heart emojis in the chat. It helps a lot so we can continue with the interaction. Ok, group classes. Chicos, vamos a empezar las clases grupales el miércoles. Group classes. Ok, comienzan el día miércoles, June 3rd. Ok, hay tres grupos, ok, three groups. Pongan ahí emojis de corazoncito, chicos, para que haya continúe con las interacciones. Ok, elementary, inglés desde cero. Ok, elementary es inglés desde cero. Basic, inglés básico. Y pre-intermediate, grupo de pre-intermedio. Ok, pre-intermediate group, basic group, elementary group. Ok, las clases son 3 veces por semana, chicos, recuerden. Tenemos a Mondays, lunes, Wednesdays, miércoles, and Fridays, viernes, ¿ok? Son 3 veces por semana, 1 hora de clase cada una. Las clases de elementary son a las 6 p.m., hora de Perú. Las clases de básicos son a las 7 p.m., hora de Perú. Y las clases de preintermedio son a las 8 p.m., hora de Perú. ¿Ok? Aquí en estos momentos son la 1:30. 1:30, ¿ok? 1:30. Elementary 6 de las 6, Basic 7 y Pre-Intermediate 8. Una y media ahorita en Perú en estos momentos, más o menos para que calcule. Ya, entonces son 3 veces por semana, 3 clases por semana por 4 semanas, ¿ok? 4 semanas. En total son 12 clases o 12 sesiones de 1 hora cada una. ¿Ok? 12 sesiones. Las clases son vía Zoom, son online y como máximo son de 10 alumnos. ¿Ok? We have 12 sessions of classes 3 times a week for, per 4 weeks. ¿Ok? 12 sessions in total. 12 sesiones al mes. ¿Ok? We have classes vía Zoom. Up to 10 students, máximo 10 alumnos por clase, ¿ok? Máximo. Ok, máximo 10 alumnos por clase. Now, guys, the pay, ¿ok? Es lo más importante, ¿no? The money. En el caso de esto, el pago mensual es de 120 en el caso de estar aquí en Perú. Y en el caso de estar en otro país es de 45. ¿Ya? 45 do. Si estás aquí en Perú, puedes hacerlo por moradito, por verdecito. Y si estás en otro país, puedes hacerlo por Western Union, Remitly, RIA. Hay bastantes aplicaciones que puedes utilizar para enviar dinero. ¿Ya? Así que puedes investigar, incluso Giro Internacional también, ¿no? Esto de aquí es por las 12 sesiones, ¿ok? Las 12 sesiones. Entonces, es como que por 1 hora de clase te está costando 10 soles. O en el caso en el otro caso, 1 hora te está costando $3, casi 4, ¿no? Casi 4. $3 y algo. Entonces, para que más o menos saques tus cuentas de lo que en realidad vale la clase, ¿no? Así que empezamos el 3 de junio, que es este miércoles. Si desean inscribirse, manden un mensajito al interno. Me envían un mensajito, teacher, estoy interesado en la clase de elementary, soy de, y me pones tu ciudad, ¿ya? Para poder darte las opciones de cómo podrías hacer el envío. En el caso de Elementary, en el caso de básico, el pre-intermedio. Si no estás seguro cuál es tu nivel, también póngame ahí, teacher, no estoy seguro cuál puedo utilizar. Me manda, puedo hacer por allí algunas preguntitas para poder ver qué grupo te correspondería. El speaking. El speaking ahorita no está abierto porque por falta de alumnos, pero el pre-intermedio también te puede ser de mucha utilidad. ¿Ya? Así que
Por intermedio se ve un poco de speaking, se ve un poco de listening, o sea, todas las habilidades juntas, ¿no? Writing, eh, todas las demás. Y así que eso es todo aquí, todo lo que tiene que ver aquí con las clases, chicos. Les doy ahí unos segunditos. Tómenle captura y nuevamente, para escribirse, mándenme un mensajito al interno o me pueden escribir al WhatsApp, ¿ya? Vayan al link de mi perfil y les va a salir ahí una lista de links. El número uno, si más no me equivoco, es el de... A ver, vamos a ver, ¿dónde estás? El número uno es de clases grupales. Así que ahí lo voy a mandar a mi propio WhatsApp, si en caso deseen conversar por WhatsApp, por aquí por TikTok o al Instagram. Ahí tienen los tres medios para poder inscribirse. 3 de junio. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahorita, chicos, para poder responderles. ¿Ya? Después de ahí seguimos con las clases de largo. Ok. Y las clases son máximo 10 personas, ¿ok? Son grupos pequeños. Mientras más gente, más difícil es el poder evaluar si el alumno está mm, captando o no. Ok, si no, can I pay? Can I pay with body? No. Ok, muy bien, chicos. Espero que ahí los haya quedado claro. Ok, and we can continue with the classes. Otra vez, las clases son en su mayoría, en el caso de Elementary, sí es un poquito de español, un poquito de inglés, que obviamente recién está empezando el alumno. Las clases de básico sí son un 90% en inglés y las clases de preintermedio es un 99 a un 100% en inglés. Ok, la idea es que vayas dejando el español. That's what you have here. Very good. Very good. Well, guys, let's continue now with the next word. And the next word, we have choose. Okay. What does choose mean, guys? Well, in this case, it means to decide between, okay, to decide between different options. So maybe we have two options, maybe we have three options, maybe we have 100 options, okay? So you need to take or you need to pick up just one of all the options. So in that case, we use the word choose, okay? Then it's not a very complicated word. You can say, for example, I need to choose. Okay, I need to choose a new phone. Yes, you can use this, no? I need to choose between, I don't know, in the past it was very common, no? PlayStation or Xbox. I don't know which one to choose, which one to which one to play with. Okay. Other possibility, we chose simple past. It's el pasado, okay? We chose a nice hotel. So we had different options. There's a lot of hotels in the city, but we chose the best one for our budget and quality, right? We chose a nice hotel. Okay. Other possibility, we can say here, eh, I choose to study. I choose to study English, or I chose to study English too. This is one thing that you have to remember, guys, with this. If you have a verb here, okay, this is the verb, we're gonna use the infinitive form, okay? I choose to study. I choose to work. I choose to travel, okay? We always use choose
with this other version, with this other infinitive. Now, we never say, I choose studying, I choose working, I choose traveling. No, we only have the infinitive option. Well, guys, entonces tenemos la palabra choose. En este caso significa escoger. Choose. Recuerden que la U aquí es una U larga, no es choose, ¿no? Choose no. Choose. ¿Ok? Es una vocal larga, long vowel. Decidir entre, entre varias opciones. Por ejemplo, tenemos I need to choose a new phone. Necesito escoger un nuevo teléfono. Pasado de choose, chose. We chose a nice hotel. Escogimos un bonito hotel, un hotel agradable. I, I chose to study English. Yo escojo estudiar inglés. Ahora, si vas a usar un verbo, recuerda utilizar la forma infinitiva. Es la única opción, ¿ok? Yo puedo decir, I choose to work. Yo escojo trabajar. I choose to travel. Escojo viajar, ¿ok? Nunca utilizamos el ing. I choose studying. I choose working. I choose traveling. No. Solamente el infinitivo, ¿ok? Very good. Copien esto de ahí. Vamos a ver sus oraciones, ¿ok? Ok. Are you no, es un verbo. Did you choose? Sería la pregunta, ¿no? Es con do. Do you choose or did you choose? ¿Escogiste? Did you choose a new phone? ¿Escogiste un nuevo teléfono, por ejemplo? La pregunta siempre es el do, ¿no? Do you choose? Did you choose? I chose the wrong woman to be my wife. Oh my God. I need to choose what goods I use. Okay. It's good when you have a choice to choose. Okay. I have to choose what to wear. Yes, that's right. I need to choose which gas I use. Oh, I need to choose. Make your choice. Yeah, but that's different, ¿no? Choice ya no es un verbo. Estamos hablando de un sustantivo. Choice. Choice es esto de aquí. Choice. Choice is a noun. Okay, choice is a noun. Choose is a verb. Okay, very good. Very good. Make your choice is perfect, eh? Haz tu elección, ¿no? Make your choice. I choose a new book. Perfect. I chose to study medicine. Infinitive. Recuerden, después de choose va un infinitivo. To study. I chose to study medicine. I like chimichurri. Shoes? What's that? ¿Qué es eso? I want to choose new clothes, okay? I choose a new book. Yes. Otra opción que podrían utilizar, chicos, es pick up, ¿no? En el caso de ropa, por ejemplo, en vez de decir choose what you want, ¿no? Es pick up, ¿no? What you want, como que elige. Para ropa es mucho mejor el pick up. Ok, guys, muy bien. Vamos entonces con la siguiente oración. Tu, 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 tu. I can choose what movie to watch. I can choose what movie to watch. I can choose what movie to watch. Yes, that's what we have here in this case. I can choose what movie to watch. Oh, there are very expensive shoe brands. Okay, I didn't know. I didn't know. Okay, great, great. And don't confuse choose with shoes. Huh? We have shoes. Choose verb. Shoes what we wear. What we put on our feet. Adonai, hello, welcome. Great to have you here. I can choose what movie to watch. Yes, that's a good sentence. Great to have you here. Okay, let's write it down.
I can choose. I can choose. Okay, I can't choose. I can choose what movie. Oh, which movie? Sorry. Okay. What movie or which movie? What movie to watch? Okay, what movie to watch? I can choose what movie to watch. Awesome, guys. This is it. This is it. Okay, vamos a borrar entonces esto de aquí y continuamos. Nos faltan dos palabras, okay? We have two words left. Gonna erase this too. I can't choose what movie. Okay, that's much better. And we're gonna continue with the next word, guys. Okay, let's continue with bank. Okay, guys, what does bank mean? We're talking about an institution, right? This is a business or an institution. Okay, a business that manages money, that manages money. Yeah, good job. Now, here, we have to go to the bank. We have to ask for a bank account. Okay, you can say here, no, I need a bank account, or I blocked my bank account. Okay, what else can we say here? I ask for a bank loan. I ask for a bank loan. What is a bank loan, guys? Well, sometimes we need money for a business, yes, and we need money, but we don't have that money. So sometimes we have to go to the bank and ask them to lend us money, no? So that is what we have here, no? A bank loan. Maybe you go, you need, I don't know, $10,000, just you ask the bank to give it to you. Bank loan. Okay, very good. Money, thank you. Or you can say like a student loan. Okay, so we have bank account, bank loan here. Yes, you can also use here bank card. Uh-huh. Oh, I lost my bank card. Yeah, my credit card, my debit card, or my bank card. You can also use that too. And one more thing about this. Well, that is a little different. Okay, it's a river bank. Okay, this is a river bank. Let's put it here. River bank. Yes, we have a river here. This is the water, no? So this part of the river is a river bank. And sometimes it's very nice to all this part, no? All this part is a river bank. So you can go to riverbanks for a picnic, for example. Yeah, it's very nice, no, to go if you live near the river, okay, and it is a beautiful place or a very safe place. You can have a picnic at the river banks. Yeah, that is like a second meaning of this. Very good, very good, very good, very good. We're gonna continue now with the dictation, guys. Okay. Let's see.
Okay, listen to me and write. She opened a bank account online. She opened a bank account online. She opened a bank account online. Okay, that's the sentence you need to write. 10 seconds, guys. 10 segundos para escribir esa oración. Ok, Adonai, genial que estés por aquí. No te olvides darle ahí al botoncito de reacciones, al corazoncito. She opened a bank account online. Vamos a escribirlo, ¿ya? Ok. Look at that. She opened a bank account online. Okay? That's the sentence. That's the sentence. Okay, remember, simple past, opened. Well, let's continue with the last word, guys. Last word. Okay, the last word is closet, guys. Closet. Oh my gosh. Oh my gosh. I'm going to erase this. Okay. Well, the last word is closet. What does closet mean, guys? Well, this is a place where you put your clothes, okay? So if you need privacy or if you need to organize your bedroom, a closet is very important, okay? It is very, very important. Yeah, there's a lot of models, no, that you can use, but in most of the cases you have this kind of doors that you can open this way, or maybe just then slide this way. Okay, now we're gonna finish with the last sentence here, guys. Please listen to me and write. Okay, she cleaned the closet last week. She cleaned the closet last week. She cleaned the closet last week. Okay? Listen and write it down. Okay? That's the last sentence you need to write. Listo, chicos. Esa sería la última palabra que vamos a ver hoy día. Pongan ahí la oración que hemos dictado. Okay. I teach British English. Okay. Hello, my friend. Okay. Thank you very much for being here. Are you a native speaker or why specifically British English? Okay, vengan a seguir aquí a teachers. I teach British English. Yellow Fellow. Ahí vayan a seguirlo, chicos. Es un profesor nuevo, por lo visto. Okay, I suppose you're new on TikTok. And, well, I'm gonna ask you, everyone, guys, please follow him. Okay, give him a follow. Yeah, okay, you're a native speaker. Yes. That's very curious when somebody comes and says, "Hey, I teach specifically British English." It's kind of crazy, eh? Okay. Well, guys, follow my friend. What's your name? I don't know.
But thank you very much for being here and stop by here too. Ok, listo chicos. Vamos a ponerlo ahí. Vayan a seguirlo ahí el teacher. Si quieren fonética en inglés británico, ¿ok? Es complicado el inglés británico cuando lo escuchas por primera vez. Ok. Oh my gosh. She cleaned. Okay, she cleaned the closet. Okay, she cleaned the closet last week, right? Last week. Perfect. Okay, guys, thank you so much for being here. That will be all we're gonna do for today. It was a pleasure to be with you and show you how these words are used in English. Thank you so much, and we'll see us again on. We're gonna see us again on Monday. Yes, we're gonna see us again on Monday too. See you around, guys. Bye bye.